are two types. What are they? Call System by function, defined. call by reference. No, not that ma. System defined function, user defined function. Okay, that the answer what you told are parameter passing techniques. Okay, sir. Parameter passing techniques are Two two. types. What are they? Call Call by by value and function, call by call by address. Call by reference. value, call by address. Okay, so we'll also say pass also. Pass by or call by. Pass by or address. So we'll also say address or reference also. Okay, so this is what parameter passing techniques, and the functions are two types: system defined functions and user defined functions. So under system defined function means what? Which is already defined. Example, printf, okay, scanf, where the code is already written. Only thing you have to add the header file and you have to execute. Whereas user defined function means what? We have to define. Definition is written by the definition is provided by us. Definition is written by user. Okay, so definition, prototype, and call all are written by the user. Whereas in the system defined function, you will add as a header file and you will execute. Is that clear? That is about the types of functions. So all the IO operations are available in where stdio.h. So that's why you are adding stdio.h and you are executing this all the IO operations, something like printf, scanf, get ch, put c, get char, put char, get s, put s. We also have one more header. At least tell me some header files, please. Math.h, string.h. Like this, you have several header files. So in math.h, all the mathematical operations, something like power function, okay, all the mathematical operations. Factorial. Right. Mathematical operations. Whereas string.h, all the string operations. That means what? Definition is already ready. Only thing you have to add them in the header file and you have to call. Whereas user defined functions, we have to write everything. So one more important point, what would like to convey, already we have conveyed so many times. The elements or properties, we'll say properties or elements or components. Elements or components. You can say any word. Elements or components of the function. What are they? We have three elements or components of the function. Elements, properties, or components of function. What are they? The main important is function definition, function prototype or declaration, and function call. Clear? So what are these three? Definition means what? The actual code of the function, where you will have a flower brackets, where inside the flower brackets you will have the actual code. Whereas declaration means what? Informing to the compiler that there is one function with so and so name, so and so written data type, and so parameters. And function call means what? When the function will get executed. Name terminated by semicolon. So when to execute will be decided by call. So when to execute. Whenever the function call is given, it will be executed. Function prototype is informing to the compiler. Something like you declare the variables in the same way you declare the function. Whereas function definition will have the actual code. So what will be the syntax of the function definition? We already saw with some example. Let me do it once again. The example we are writing into main. Assume that we want to have a swap operation. Hope everybody very clear what is swap operation, right? We are not writing the Yeah. actual code of the swap, but just first let me write dot h. Assume that you Swap. want to swap two numbers, int a comma uh, int a comma b, where a is equal to 55 and B b is equals equal to to 10. 99. Now I want to swap. So what I will do? Swap
of A comma B. So this is what the function name is swap, and this is what function call. What is function declaration? I'm writing one function called as swap, and it is taking two parameters, int comma int. This is what prototype. Is that clear? And now the definition is what? Sir, Void swap, and excuse here me, you sir. will write int x comma int y, and you will write the actual code. So this is what function definition. Is that clear? So here we will write code to swap. Now please observe the second line is prototype, sixth line is function call, function prototype, and function definition. So the definition will have the actual code enclosed in flower brackets, no semicolon in the function Sir, definition. excuse me, sir. Sir, in Yes. second line, it's important to write void swap int comma int. Exactly. Because you have to mention what is the name of the function. Name of the function is swap. What it is returning, nothing, void. And it is taking two parameters. And three information you have to give the compiler. Name of the function, return type, and parameter list. Yes, sir. The type of the parameters. Yes, So sir. it is important. It's ఇంకా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా the first line of the definition is function Function prototype. definition. Only thing Function semicolon ఇవ్వాలి. Yes, sir. అయితే ఇక్కడ మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ నో యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో నీడ్ టు. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్ దేర్. అంటే ఇక్కడ XY నేను మెన్షన్ చేయలేదు చూడండి సెకండ్ లైన్ లో. ఓన్లీ ఐ టోల్డ్. సార్ ఇప్పుడు అది వాయిడ్ స్వాప్ రాసినాక కంపల్సరీ సెమికాలన్ పెట్టాలా సార్? సెకండ్ లైన్ లో సెమికాలన్ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సెమికాలన్ మనము ఉండకూడదు అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే సెమికాలన్ ఇవ్వకూడదు. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లేకపోతే సెమికాలన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే సెమికాలన్ ఇవ్వకూడదు. బ్లంట్ రూల్. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉందంటే ముందు లైన్ లో సెమికాలన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇప్పుడు చూడండి మీరు థర్డ్ లైన్ లో ఫోర్త్ లైన్ లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ లైన్ లో సెమికాలన్ ఇవ్వలే. నైన్త్ లైన్ లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిత్ లైన్ లో సెమికాలన్ అంటే కంటిన్యూయేషన్ ఉంటే సెమికాలన్ ఇవ్వరు. When there is no continuation, we have to give semicolon. Okay? Okay, sir. If before flower bracket, there should be no semicolon. Okay. Now what we do? Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now, I think what is prototype, what is function call, and what is function definition? These three things we want to mention very clearly. So the blue colored one is function definition, where you will write the exact code. Function call, name terminated by semicolon, and function definition. Right. Now, these three things will have some meaningful information like return data type, function name, and parameters. Clear? Return data type, function name, parameters. These definition, function call, and all these three will have these three are very important. What are these three? Now see here. What do you mean by return type? So return data type will tell what type of value function will return. Function will return. And which type of value function is going to return is mentioned by return data type actually. Return data type ante which type of value. For example, in this example, function is not returning any value. When you are not returning any value, void is written. Whereas main is returning a value. That's why I have written int. So main is returning integer value. Swap is not returning anything. Not returning anything ante void rayali. Okay na? Something, for example, swap is returning float value aithe float అని రాయాలి. So type is mentioned in return data type. So the syntax is what? The function syntax. Return data type, function name, and parameters.
Like this, you will write, right? So this return data type means what? The type of value returned by the function. The type of value returned by the function is called as return data type. And you use to return a value, what you will use? Using return keyword, value will be returned. And where it is returned? In the definition, return is used, whereas return type is mentioned where? Header of the function. So in this example, which is header of the function, which is the body of the function? Please tell me. In this swap example, header of the function is 8th line. Body of the function is 10th line to 15th line. Is that clear? So in the body, you will write return keyword. If, for example, the function is returning, example, double rasam anukondi. At the end, what you have to do? Return value. That value is what? Which value is returned by this function? Double value is returned. If your value is integer, write int. If your value is float, write float. The type is mentioned in the return data type. Okay. Return data type, function name, parameters. Is that clear, ma? Yes, sir. Next, what do you mean by function name? Name of the function. Okay. So using this function name is used where? Definition you will mention. So name of the function in this program is what? Swap. So swap is written how many places? Prototype. Second line, no, prototype. Function call. Function Function definition. All these three names must be same. Clear? Right. Now, what is parameters? Parameters are the values. Using parameters, what will happen? Using parameters, functions will communicate with each other. Will communicate. Why there is a need of sending parameters and receiving parameters? Because, listen this point very clearly. Variables declared in one function will not work in another function. So the variables declared in main AB will not work in swap. So main function and swap function will communicate with each other with the help of parameters. So in this example, let me complete. So in this example, what will happen is parameters are two types. What are they? Actual parameters, formal parameters. Actual parameters and formal parameters. So in this example, you tell me. So actual parameters are mentioned in where? Function call. Formal parameters are mentioned where? Function definition. Function definition. Very good. Function definition. So in this example, you tell me what are the actual parameters and what are the formal parameters? Actual parameters swap A comma B, sir. Yeah, A, B are actual parameters. X, Y are formal parameters. Formal parameters. Very good. So you can tell here, okay, X, Y are what? X comma Y are formal parameters. In A comma B are actual and parameters. A comma B are actual parameters. A comma B are actual parameters. What will happen when you call the function? The values are passed from actual parameters to formal parameters. So here what will happen? A value will be stored in X, B value will be stored in Y. Why are you sending? The main reason is variables declared in one function will not work in another function. Example, the ticket taken in one bus will not work in another bus. The ticket is local to the bus. అర్థమైందమ్మా? ఒక ట్రైన్లో తీసుకున్న టికెట్ ఇంకో ట్రైన్లో వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ అవుతుంది. Because that's why using parameters, functions will communicate. So the parameters are how many types? The parameters are two types. Actual parameters and formal parameters. Now the most important word. Number, type, order of actual and formal parameters must be same.
must be same. Is that clear? So number of actual parameters, the type of actual parameters, type means what? Data type. And the order of the parameters all must be same for actual and formal. Example, in this program, you are sending two integers, you have to catch two integers. If you are sending two characters, catch two characters. If you are sending two floats, catch two floats. If you are sending one integer, one character, and one float, in the same order you have to catch. So the most important point is what? Number of actual parameters and formal parameters, data type of actual parameters and formal parameters, and the order of actual parameters and formal parameters must be same. Then only you will not get any errors. If you mismatch, there will be some errors because typecasting will not be happen. Is that clear, everybody? Yes, Is that sir. clear? What about parameters? Yes, sir. Now, Yes, sir. yeah. Now, so A and B are actual parameters, X and Y are formal Formal parameters. parameters. Right. Now coming to your point. So one more important point I would like to convey so that you will not get confused. So mostly user defined functions, when you are writing a function, what are the things available in the syntax? Return type, parameters. Okay. So because the return type and parameters are the main important points in the function, functions can be written in four ways. This is not types of functions. It can be written in four ways. How? Simple. Function, okay, return type, no. First, function without return value, function without parameters. That is the first category. Second category, function with, With parameters, okay, without parameters. exactly, with return value and Without without return value. parameters. Without return Return, value, without parameters. exactly, ma. So first without, both without. Next with Yes, and sir. without. Third Next and with without, with with. Fourth, fourth both with. with. Yes, sir. It is not compulsory that every function should return a value. Sometimes you don't want to return a value, you can mention void. Sometimes you don't want to send parameters, you don't mention it. Okay. So a functions can be written in four ways. This is not the category. This is, for example, my example program law, if you see here, this swap function, I don't want to return anything because swapping is interchanging the values. So Void. what I'll do, I will write void. Void means what? A function is not It returning the cannot value, return. but Yes, sir. function is taking the parameters. So it is which category? Function without return type and with parameters. This is the third category, what we have given in the example. I am not returning anything, but I am taking parameters. So we will try to write four examples. Yes, sir. Okay. So this is not the category. Once again, I am saying this is this many number of ways function user defined functions can be written. Okay. And one last point which I forgot to tell you, every function can return only one value. And using a return keyword, only one value can be returned. Most important point. Note, using return keyword, Only one only type can one be written. value can be returned. Multiple value cannot be returned. Can be returned. So the question is, when you want to return multiple values, return keyword cannot be used. Is that clear? Right. Yes, sir. Yeah. So using a return keyword, only one value can be returned, like this. Return value.
and you will write some piece of code, right? Code, 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 code. So this value which you are returning using a return keyword must be one value. Multiple values cannot be written. Single digit Now one more values. point. Sometimes you will just write return. What it means? Without sending a value also return can be written. Only control will be returned, value will not be returned. Okay? 0 or 1 value can be returned using main. Okay, sir. Is that clear? So Yes, sir. return అనగానే come back. Whereas return with value అంటే ఏంటి? Come back with some value. So the most important point. So finally, so what is a technique used in function? Whenever function call is executed, what will happen? Control will transfer from function call to function definition, Definition. executes function executes the complete function definition, and at the end comes back to where? Comes back to the end of function call. Is that clear? Very important. Whenever the function is called, what will happen? Control transfer from function call to function definition, executes and come back. Now let's see in the example. In this example, what will happen? In the 6th line, when you call the function, what will happen? Control transfer from 6th line to 15th line, executes the all the lines. Then at the end, after executing 23rd line, control goes back to 6th line. Is that clear? So whenever the function call executed, control transfer from function call to function definition, executes and comes back. So this is about the basics of functions. Now let us discuss about some 4 examples using different parameter passing techniques: call by value and call by address. Okay. And one more important point also there, which is not there in the syllabus, but we have to discuss, which is storage classes. Okay. So there are 4 storage classes, you know already: auto, register, static, extern. Why we discuss storage classes? Let's discuss at the end. Okay, right. Now, is that clear, the basics? Now let me read some more points about the functions. Okay, so every C program is a collection of one or more functions, and a function gets called when the function name is followed by semicolon, and a function is defined when the function name is followed by pair of flower brackets. Okay, so whenever you have a pair of flower brackets, that is function definition. The 15th line to 23rd line, pair of flower brackets. Function name is terminated by semicolon. 6th line, function call. Okay, any function can be called from any function. Even main can be called by other functions sometimes. A function can be called any number of times. That is what the reusability. The order in which the functions are defined and the order in which they get executed need not be same. Very, very, very important point. The order in which we define, the order in which they execute need not be same. Is that clear? Order in which functions are defined, the order in which they execute need not be same. Who will decide? So in the main, whatever order is mentioned, in that order will be decided. సో మీరు ఏ ఆర్డర్లో రాస్తే అదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, విచ్ ఇస్ ద 4th యూనిట్ టాపిక్. Sometimes function can call itself also. Function can call itself also. Okay, that concept is called as recursion.
which we'll discuss in the 4th unit. Sometimes function can call itself. Okay, usually one function will call another function, but sometimes when the function calling itself, that is called as recursive functions. Okay, so a function can be called from any other functions, but function cannot be defined in any other function. Ante function inside another function should not be written. All the functions should be written independently. Okay, right. So now the question is, why we need to write the functions? Simple: reusability and modularity. And if you write the functions, what will happen? Writing a program, compiling the program, executing the program, testing the program will become easy and faster for the programmer and user. Is that clear, everybody? So that is Yes, sir. about basics of the function. Now the next important topic is parameter passing techniques. Call by value, call by reference. Okay, so call by value and call by address. So in one word, first let me summarize, then we will go through some examples. In call by value, what will happen is, calling function and called functions will have separate copy. Calling and called will have separate copy. That means what? In one more words, in calling functions, what will be there? Actual. And in called functions, what will be there? Formal. Formal. If actual parameters and formal parameters will have a separate copy of memory, what will happen? If they have separate copy of memory, that is call by value technique. If you have separate copy, what will happen? Modifications made in one copy will not reflect to other. Is that clear? Very, very important point. Calling function and call function will have separate copy. Separate copy ante enti? Calling function means actual parameters. Called function means formal parameters. Both have separate copy of memory. If actual parameters are modified means formal will not be changed. If formal parameters are modified means actual will not be changed. That means what? Modification made in one copy will not change to other. That is the main property of call by value. Is that clear, everybody? Now, what is an advantage of call by value? Easy to implement. And what is the disadvantage? Advantage is simple and easy. Can you tell me the disadvantage here? The explanation itself is having. Both have separate copy. Two disadvantages you have. Memory Difficult, wastage. difficult to A implement. separate copy is maintained both the places. And second important point, multiple values. If, for example, you want to sort the data. In function definition, you have sorted, but they are not reflected in function call. And multiple values cannot be returned because function return can return only one value. Cannot be returned or reflected using parameter passing call by value. So these two disadvantages are overcome in call by address. So one more important point. So in call by value, what will happen? Values are passed as parameters. Whereas in the function call by address is passed as a parameter. If you pass address is passed as a parameter, what will happen? Both actual and formal
are pointing to same memory because both having same address. Address is passed as a parameter. Both actual and formal pointing to same memory. If they're pointing to same memory, what will happen indirectly? Modifications to one modifications will reflect. The changes done in the function definition are reflected to function call. Okay, and indirectly what is happening if they reflected means what? Multiple values are returned indirectly. And most important point, no memory wastage, because as one copy is Sir, maintained sir, by both. I'll tell with example. First, listen the meaning of the both. So we have two techniques: call by value and call by address. In call by value, values are passed as a parameters. In call by address, address is passed as a parameter. In call by value, actual and formal parameters will have separate memory, whereas in call by address, both have same copy. Modifications are not reflected in actual formal, whereas modifications are reflected in call by address. Multiple values cannot be returned. So these two disadvantages of call by value will be overcome in call by address. Now let us see with example both. Okay, this is most very important question. Okay, so మీరు English లో you cannot explain much detail. You can explain with the program. Now let's write a program. Let's take the same example. A is equal to 55 and B is equal to 99. You are calling swap. Okay, and also I will write one more function called as display. Display function will do what? Display the values. So I'm writing two functions in this program. Yeah. Right. Now what will happen is, now I will write two functions. What are the two functions I want to write? Swap and display. So what display will do? Display will display the values of A and B. Int, you can take any variables, int A comma int B. You observe in the both the function definitions, name of the actual parameters and name of the formal parameters need not be same. Names need not be same. They may be same or they may be different. Names same ఉన్నా కూడా మెమరీ డిఫరెంట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇప్పుడు స్వాపింగ్ ఎట్లా చేస్తాం ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు స్వాప్. ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుందాం. temp is equal to x, x is equal to y, y is equal to temp is equal to x, x is equal to y, and y is equal to temp. So this is what? Code to swap. Code to swap. So these two are function calls. These two are function definitions. So how to display? Printf
So first I will display printf. This is what before swap. Okay. And same thing once again I will write. Now please understand the code. If you have any doubt, please tell me first. So first let me understand from main. I'm declaring two values and I'm displaying them first. Before swap, I want to display A and B. Okay. Then I am swapping the values. Then after swap, once again I am displaying. Okay. Now I am also displaying here also. Printf inside swap function. Now let me execute this program, then you will understand. First compile the program. Call by value, right? Call by value dot c. Call by value 1 dot c. Now let's run this program. No errors, no warnings. I think my system is corrupted with developer C++ is corrupted. Sir, can you share the recording, sir? Yeah. When I'm sharing the recording, you are not listening. That's what I've shared previously. I will share it, don't worry. Yeah. So if I save this, I think my developer C++ is corrupted. I'm not getting the output. Failed to execute actually, but compilation is successful. I will reinstall this developer C++, don't worry. Okay, But sir. Okay, sir. understand the program here. Please observe. How many functions are written in this program? Anybody please answer? How many functions are written? How many functions are there? One, Yes, one, answer please. two, two. Three functions: main function, swap function, display function. యాక్చువల్లీ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో మీరు డిస్ప్లే ఫంక్షన్ తీసేయాలనుకుంటే తీసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే నేను డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఎందుకు రాశానంటే మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ Okay, సీ sir. హియర్. What will happen is you are declaring A and B values in the main. A and B accessible only inside the main. And before swap, the values of A and B means what? అవుట్పుట్ ఏమేమి వస్తుంది A and B లో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే? డిస్ప్లే అనగానే 5599 will be printed. First time when you call display, 5599 will be displayed. Then you will swap. And after swap, once again, if you display, what will be the output? Once again, you will get 55 and 99 only. Why? I'll tell you. Even after swap also, the values will be same. Why? Because I'll tell you. What will happen when you say swap? A value 55 is copied to X. Okay.
So here what will happen is x is initialized with 55. Okay. And y is initialized with 99. Yes or no? A value is copied to 55 and y value is copied to 99. అర్థమైందా? This is a value and this is b value. But in the swap function, a value is copied to x, b value is copied to y. And I am using a temporary variable also here. What will happen if you say temp? Temp is equal to x. What will be stored in temp? In this line, I am saying temp is equal to x. What will be stored? 55. Or no? Next, x is equal to y. What will be stored? 99. In x, it is 99. And y is equal to temp. What y will become? 55. So at the end, what will happen is x is 99, y is 55. So both are swapped. That's why when you print in the swap function using display, what will be displayed? X value is 55, sorry, x value is 99 and y value is 55 will be printed. Is that clear? But when you go back to main function, what will happen? A value is 55 and b value is 99. Why? Because you are using call by value parameter passing techniques. Modification made in swap function will not reflect to main because a and b are having separate copy of memory, x and y are having separate copy of memory. Modification made to x and y will not change to ఏ అండ్ బి. ఇప్పుడు నేను నా కంప్యూటర్లో ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నా, మీ కంప్యూటర్లో వస్తుందా? మీరు చూడగలుగుతారు అంతే. మోడిఫికేషన్ మేడ్ టు మై కాపీ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ టు యూ, యూ కెన్ ఓన్లీ సీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? మీరు చేసే ప్రోగ్రామ్ నాకు కనిపించదు, నాకు చేసే ప్రోగ్రామ్ మీకు కనిపించదు. బోత్ హ్యావ్ సపరేట్ కాపీస్, ఓన్లీ వీ కెన్ ఎక్స్చేంజ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇన్ ద స్వాప్ ఫంక్షన్ x and y values are there which are modified, but modified are not reflected in main function. అర్థమైందా? దట్స్ వై వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ అవుట్పుట్స్. అదే మీరు స్వాప్ ఫంక్షన్లో డిస్ప్లే చేస్తే 99 and 55 ఈజ్ ప్రింటెడ్ బికాస్ దే ఆర్ స్వాప్డ్. బట్ మెయిన్ ఫంక్షన్లో డిస్ప్లే చేస్తే ఇట్ ఈస్ 55 and 99. అర్థమైందా అమ్మా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కాల్ బై వాల్యూ. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రాము కాల్ బై అడ్రస్లో చేద్దాం. సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ బై address.c. Here what will happen? In call by value, yeah, so left side is call by value, right side is call by address. In call by value, what are you sending? Value is passed as a parameter. Okay, now in call by address, observe this very carefully. I am sending address of the A and B. Okay, so three things I will change. First, see the function prototype. Here I have int x comma int y in the left side program, which is call by value. In call by address, I am declaring int star x comma int star y. That is the first change to be observed. Second change is 9th line. In call by value, a and b values are passed as a parameters, whereas in call by address, address of a ampersand a, address of b ampersand b will be passed as a parameter. Now observe the 13th line very carefully. So a value is copied to x, b value is copied to y in the left side program, which is call by value. Whereas in call by address, please observe, address of a will be stored in pointer variable. Address of b will be stored in pointer variable. So in call by value, values are passed as a parameter, whereas in call by address, address is passed as a parameter.
So when I'm discussing parameter passing techniques, we told you very clearly, type, order and number all must be same. So when you are passing address as a parameter, which thing should be declared? Pointer. ఇక్కడనేమో ఇంటిజర్స్ పంపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంటిజర్స్ డిక్లేర్ చేశారు. అడ్రస్ పంపించినప్పుడు పాయింటర్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఏ అడ్రస్ is stored in x pointer, b address is stored in y pointer. So when you are accessing the pointers, the notations will change. Temp is equal to star x is equal to star y, and star y is equal to temp. Why I am writing stars, we will discuss in the 5th unit, which is about pointers. Is that clear, ma? Is that clear? Are you listening, ma? Yes, students, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So left side program is what? Call by value. Right side program is what? Call by address. Is that clear? Is that clear? What is the difference between both of them? In call by value, values are passed as a parameters. In call by address, address is passed as a parameter. So left side matram integers, right side address. So మీరు సెకండ్ లైన్ ప్రోటోటైప్ చేంజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్ కాల్ చేంజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చేంజ్ చేయాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాల్ బై అడ్రస్? మోడిఫికేషన్ మేడ్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ డిస్ప్లే చేసినప్పుడు చేంజ్ అయిన వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. బికాజ్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ కాల్ బై అడ్రస్. మీరు ఇంట్లోంచి ఆఫీస్ కంప్యూటర్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మోడిఫికేషన్ మేడ్ టు యువర్ వర్క్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ. మీ ఇంట్లో ఏం స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు, మీరు సింపుల్గా ఆఫీస్ అడ్రస్, ఆఫీస్ కంప్యూటర్ని ఇంట్లోంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడేమో వేరియబుల్ని పంపిస్తున్నాం, అక్కడనేమో ఆఫీస్ కంప్యూటర్ ఐపీ అడ్రస్ని పంపించి యాక్సెస్ చేస్తాం. మిగతాదంతా సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై అడ్రస్. సో మీరేం చేయాలంటే లైక్ దిస్ ఓన్లీ all the programs which you have discussed from first unit to 2.5 units, ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాయాలి. ఇప్పటి వరకు వితౌట్ ఫంక్షన్స్ రాసాం కదా, ప్రైము, ఆమ్స్ట్రాంగ్, ఫిబొనాకీ, జీసీడీ, నెంబర్స్, స్వాప్, చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చాలా రాసాం. ఒక ఆల్మోస్ట్ 50 ప్రోగ్రామ్స్ వరకు రాసుంటాం. ఆల్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ రీరైట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్. అప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అరేస్, మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ రిటర్న్ యూజింగ్ కాల్ బై అడ్రస్, వేరాజ్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రిటర్న్ యూజింగ్ కాల్ బై వాల్యూ. అంటే మెమరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కాల్ బై అడ్రస్ యూజ్ చేయాలి, మెమరీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కాల్ బై వాల్యూ, బికాజ్ మెమరీ వేస్టేజ్ ఈజ్ లెస్. అండ్ మోడిఫికేషన్స్ మీకు రిటర్న్ కావాలనుకుంటే కాల్ బై అడ్రస్. మోడిఫికేషన్స్ నాకు అవసరం లేదు, అక్కడే చేంజ్ చేసి అక్కడే డిస్ప్లే చేయి, వదిలేసిరా అంటే కాల్ బై వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, మనం డైలీ ఒక మాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఒకవేళ మీరు డిస్పోజబుల్ మాస్క్ యూజ్ చేస్తే ఎవ్రీడే కొత్త మాస్క్, యూజ్ ఇట్ అండ్ త్రో ఇట్, కాల్ బై వాల్యూ. కాల్ బై అడ్రస్ అంటే ఎవ్రీడే బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్, వాష్ ఇట్ అండ్ రీవేర్ ఇట్ వన్స్ అగైన్, కాల్ బై అడ్రస్. ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పారామీటర్ పాసింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ టాపిక్స్ అన్ని చదవండి ఒకసారి. నేను మీకు 2-3 వీడియోలు పంపిస్తా. వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్స్, వాట్ ఈజ్ కాల్ బై వాల్యూ, వాట్ ఈజ్ కాల్ బై అడ్రస్. ఈ 3 వీడియోలు మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఆఫ్టర్నూన్. టుడే ఆఫ్టర్నూన్ వన్స్ అగైన్ we will meet and we will discuss one new topic which is recursion. What do you mean by recursion? It is a continuation of function which is unit 4. Okay, in unit 4 what we will discuss is whenever a function calling itself. Let's discuss now only. Recursion కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. టైం ఉందా అమ్మా? Can we continue? Yes, sir. Yeah. So we will start recursion. Okay. ఈ రికర్షన్ కూడా 11:30 వరకు డిస్కస్ చేద్దాం. We will stop at 11:30 because I have one more class. Okay, So sir. Okay, sir. recursion, let's start. So what do you mean by recursion? ఇప్పటి వరకు మీరు you are discussing about functions. When a function is getting called, control transfer from function call to function definition, executed and comes back. Recursion అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే whenever function calling itself, when function calling itself, that is called as recursion. Okay,
So whenever the function calling itself is called as recursive functions. So recursion is two types. What are they? Direct recursion, indirect Indirect. recursion. Direct recursion అంటే ఏంటి? Calling itself straight away. Okay, calling itself. Same recursion can be generated using indirectly also sometimes. ఎట్లా అంటే you have two functions f1 and f2. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే f1 is calling f2, f2 is calling f1. This is indirect. In this way also the circle can be formed, or else function calling itself also circle can be formed. So direct అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇండైరెక్ట్లీ అంటే ఏంటి? f1 is calling f2 and f2 is calling f1. సైకిల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ రికర్షన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బేస్ కండిషన్. ఎప్పటి వరకు కాల్ చేయాలి? మరి సైకిల్ అయితే ఇన్ఫినిట్ లూప్లోకి వెళ్ళిపోతాం కదా. ఇన్ఫినిట్లీ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఇన్సెప్షన్ మూవీ చూసారా? ఇన్సెప్షన్, నో సార్. టైటానిక్ హీరోది, లియోనార్డో డికార్పియో ఐ థింక్. వాడు ఏం చేస్తారంటే నిద్రపోతాడు, నిద్రపోయి కలగంటాడు. ఇన్ ద డ్రీమ్ వన్స్ అగైన్ హీఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ నార్మల్ లైఫ్, వన్స్ అగైన్ హీఈస్ స్లీపింగ్, వన్స్ అగైన్ హీఈస్ డ్రీమింగ్. సో డ్రీమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ ఇన్ ద డ్రీమ్. ఫస్ట్ డ్రీమ్ ఈస్ కాలింగ్ సెకండ్ డ్రీమ్ ఈస్ కాలింగ్ థర్డ్ డ్రీమ్ ఈస్ కాలింగ్ ఫోర్త్ డ్రీమ్, లైక్ దట్. రికర్సివ్లీ ఈజ్ స్లీపింగ్ డ్రీమింగ్. సో అట్లనే కంటిన్యూ అయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎండ్. దట్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ కండిషన్. అర్థమవుతుందా? సో of course. So what do you mean by recursion? Whenever a function calling itself, it is called as recursion. Okay, so recursion is two types, direct and indirect. In recursion, we will don't use loops and jumping statements. No loops and no jumping statements. జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? బ్రేక్, కంటిన్యూ. అసలు కంటిన్యూ, బ్రేక్ లూప్స్లో వాడతాము. డోంట్ యూజ్ దెమ్. గో టు. డోంట్ యూజ్ ద జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప్స్. ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్. మీరు లూప్స్ యూజ్ చేసి రిపీట్ చేయొచ్చు, ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రిపీట్ చేయొచ్చు. సో రికర్షన్లో లూప్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ యూజ్ చేసినా inside once again we will have another story. Okay, maximum in the place of loops you will use if conditions. Now let's write some programs in order to understand recursion so that you will understand much better. మీకు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుందా? ఫస్ట్ నార్మల్గా రాద్దాం ఫ్యాక్టోరియల్. సో we will write the factorial in three ways. First, what will happen? int n. Example, can you answer how to calculate 99 factorial? What do you mean by 99 factorial? Yes, please answer. 99 factorial is very simple. 99 into 98 factorial. Yes or no? So the factorial is symbol is this one, right? 99 into 98 factorial. What is 98? 98 into 97 factorial. Similarly, what is 97 factorial? 97 into 96 factorial. Very good. Like this, how many times you have to call? 96 into 95, 95 into 93, 93 into 92, 92 into 91, like that. 2 into till the smallest problem. మీకు ఎక్కడి వరకు ఆన్సర్ దొరుకుతో అక్కడి వరకు కాల్ చేయాలి. అర్థమైందా? yes sir. సో సింపుల్, ఇదే టెక్నిక్ లో ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఒక నెంబర్ తీసుకొని, సో దిస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 3 times. ఫస్ట్ టైం యూనిట్ 1 లో లూప్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సెకండ్ టైం ఫంక్షన్స్ లో రాయాలి సేమ్ ప్రోగ్రామ్, థర్డ్ టైం రికర్షన్ లో. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 99 అనుకుందాం.
So what I am doing, factorial అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేశా n, కాకపోతే ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, రికర్సివ్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను, ఏంటది, రిటర్న్ డేటా టైప్ ఇంట్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ and int n. So the first line is what? Function. Second line is function prototype. Next line is what? Function call. Call prototype. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాద్దాం. ఇంట్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైండ్ మా, సేమ్ నేమ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, ఫంక్షన్ కాల్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. పైన ఒక పేరు కింద ఒక పేరు ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు క్యాల్కులేట్ 99 ఫ్యాక్టోరియల్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? 99 into 98, 98 into 97, 97 into 96, like that you will keep on calling till what? Yes, sir. Till 2 into 1 factorial. Now the 1 factorial answer you know already. ఇంకా కావాలంటే ఇక్కడ కూడా మీరు రిటర్న్ చేయొచ్చు, 1 into 0 factorial. 0 factorial. 0 factorial ఆన్సర్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 0 factorial ఆన్సర్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై 1. 1 into 1, that 1 is substituted here. Then 1 into 2, that answer is substituted here. Like this you will get back. So you are keep on calling to down, in the same way you will come back to answer. Up. సో ఎండ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎండ్ పాయింట్ సరిగా రాయకపోతే ఇంక ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఫస్ట్ మనం ఎండ్ పాయింట్ రాద్దాం. వాట్ ఈస్ అన్ ఎండ్ పాయింట్? ఇఫ్ ఎప్పటి వరకు రాయాలి? ఇఫ్ n డబుల్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ యూ నో ద ఆన్సర్, రిటర్న్ 1. ఒకవేళ n డబుల్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే రిటర్న్ 1. సార్ నో? ఇఫ్ n డబుల్ ఈక్వల్ టు 0, రిటర్న్ 1. అదర్వైజ్ what are you doing, ma? Return 0. Otherwise you have to multiply like this, n into otherwise n into r factorial of 99 into 98, 98 into 97, n into n minus 1. Simple. So చాలా సింపుల్ లాజిక్. That's it. So if n double equal to 0, return 1. Otherwise return n into r factorial of n minus 1. ఇప్పుడు 99 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి n ప్లేస్ లో. n 99 double equal to 0, false. 99 into 98 factorial into n minus 1. మళ్ళీ 9 n minus 1 will become 98. Yes, sir. 98 double equal to 0, false. మళ్ళీ 97. Okay. Till 0, till n 0 equals 95. ఇట్లా ఎప్పటి వరకు కాల్ అవుతుంది? 100 టైమ్స్. 0. ఫైనల్ గా 0 దగ్గరకు వచ్చినాక చూడండి, 0 డబుల్ ఈక్వల్ టు 0, ట్రూ, రిటర్న్ 1. ఆ 1 వచ్చి మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇగో ఇట్లా అనమాట. Yes sir. Again it goes up. So in the last time value is substituted. So you are keep on calling until the problem will become very 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 small. So writing a recursive function is very very easy, but it will take huge time to execute. Don't tell that easy, fastly it will execute. No, మనకు ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఈజీ అవుతుంది కానీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎందుకంటే 100 ఫంక్షన్స్ ఇట్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. 100 టైమ్స్ రిటర్న్ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 100 టైమ్స్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, 100 టైమ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి. సో లూపింగ్ యూజ్ చేసి రాయడమే ఈజీ యాక్చువల్లీ, బట్ టైమ్ ఈజ్ ఫాస్టర్ ఇన్ iterative, whereas in recursion what will happen, how you think in the same way you write. So మీరు loop యూజ్ చేశారా ఇక్కడ? లేదు. But writing a recursive function will become easy. So what is happening here? What is the name of the function? What is the name of the function? R factorial. The function itself calling itself, yes or no? R factorial is calling itself. So ఇక్కడ main important point ఏంటి? Base condition is very important. Why? Because the base condition will decide when to end. Okay, base condition అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
when to Return end. and end. This is most important in recursion. Otherwise, you will go to infinity. And it is navigating. So, using an advantage of recursive function ఏంటండి? What is an advantage of recursive functions? Advantage of recursion. Program goes to end easily. Writing a program logic is easy for which programs? For complex problems. Okay, complex problems can be written easily. How much easy? How we think? In same way we write. Okay, that is an advantage of recursion. But compared to iterative, recursion will take lot of time, lot of space. Is that clear? It will execute slow, but writing will become easy for the programmer. మీరు కావాలంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ నేను 3 కాపీస్ పంపిస్తా. Yes, sir. ఫ్యాక్టోరియల్ యూజింగ్ లూప్స్, ఫ్యాక్టోరియల్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్, ఫ్యాక్టోరియల్ యూజింగ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్. ఈ 3 చూడండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్, తర్వాత ఫర్ లూప్ ని ఫంక్షన్ లో పెట్టండి. దోస్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫాస్ట్, బట్ కోడ్ లెంతీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కోడ్ ఈజీ, బట్ టైం విల్ బికమ్ లెంతీ. అర్థమవుతుందా? సో మీరు రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ మీరు ఐటీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. డేటా స్ట్రక్చర్స్లో రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ వాడతారు బాగా. వేర్ ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ సంథింగ్ లైక్ ట్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్, అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్, డిజైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్లో రికర్షన్ బాగా యూజ్ చేస్తారు. ఈవెన్ బైనరీ సెర్చ్ కూడా యూ కెన్ కాల్ యూజింగ్ రికర్షన్. బట్ మీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో మాత్రం యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్, సంథింగ్ లైక్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబొనాకీ, ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఏదైనా మీ ఇష్టం ఉన్నది ఒకసారి నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ పీపుల్? డిసడ్వాంటేజ్ ఏం కాదు, బట్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే టైమ్, రిసోర్సెస్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ఐటరేషన్. ఐటరేషన్ అంటే లూప్స్. లూప్స్తో కంపేర్ చేస్తే టైము, రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతాయి. స్లో ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. రైటింగ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత మీరు 1 lakh ఫ్యాక్టోరియల్ అయినా యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈజీలీ. 1 lakh ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ వెన్ ఎవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ రికర్షన్ విత్ 1 more ప్రోగ్రామ్. అండ్ నేను ఒక 4-5 వీడియోస్ పంపిస్తా. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై అడ్రస్, తర్వాత రికర్షన్. అండ్ రికర్షన్ మీద 3 ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబొనాకీ, జీసీడీ. ఈ 6 వీడియోస్ ఐ విల్ సెండ్ టు యూ. ఓకే, అవన్నీ చూడండి. అది కంప్లీట్ చేస్తే మనం 4th యూనిట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసినట్టే. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వి విల్ డిస్కస్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా? అండ్ ఈ రెండిట్లో ఏం డౌట్లు ఉన్నా ఇమీడియట్లీ అడగాలి. మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడో చదువుతా అనకండి. ఇంకా ఇది ఇప్పుడే చదవాలి, ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. డోంట్ థింక్ దట్ యూ విల్ స్టడీ వన్స్ అగైన్, యూ విల్ ఫర్గెట్. ఇవేంటంటే మూవీ చూసినప్పుడు అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ చదివితే అర్థం కావు. ఇప్పుడే చదవండి, ఇప్పుడే అర్థం చేసుకోండి, ఇప్పుడే నోట్స్ రాయండి. ఓకేనా? ఈ 2 కాపీలు, వీడియోలు 2 పంపిస్తాం మీకు. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, see sir. you in the next class. Okay. Thank sir, you. recording share చేయండి sir. Yeah, immediately I'll share. Thank you. Thank okay, you, ma. Okay. Sir, next class ఎప్పుడు తీసుకుంటారు sir? Yeah, we will take ఈవినింగ్ ట్రై చేద్దాం. 3 to 4 ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళాక కుదరట్లేదు నాకు. మార్నింగ్ కూడా కుదరదు. మీరు లేవట్లేదు, నేను లేవను, అండ్ ఈవినింగ్ కూడా జర్నీ ఉంటుంది. మాక్సిమం ఈ కాలేజ్ టైమింగ్స్ లోనే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ. చలో, విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ యూజింగ్ వాట్సాప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. చలో.